So I akaniambia, okay, do you want to get married? Do you want to go for your masters? Do you want to, yani, what is your plan? Do you want to open a business? What do you want to do? Nikamwambia, kwa sababu on the other hand, my dad ni mtu mmoja ambaye anasikiliza sana. Like, he would want to listen to, you know, what you're thinking. Alafu atakushauri, unajua. So mimi nikamwambia, mimi nataka kufanya muziki. Jamani, nilimkata sana. Akanambia, just come home, let's talk about this, and then we'll see. And then I went home, we talked about it. Then I asked him to give me a chance. It's something about he's not, mpaka leo, he's not 100 with. He's not. Lakini, you know, it is what it is. So I talked to them, and then nikarudi, and then nikaanza. Kwanza niliongea na management yangu before sijaingia rasmi kwenye muziki. I was looking for management kipindi fulani. So, and different managements approached me. Lakini there was something I was looking for, unajua. Like, how do I get in kwenye hii industry? Nani atanishika mkono? Who will know where to take where, what to do, nini, yeah. Who will carry me with my vision tufike huko tunakotaka kufika? So nimehangaika hapo na nini. And then unajua roho yangu ikaa tu yani inasita, unajua. Sometimes ikienda hapo inasita. And I was like, okay, this is the inner voice, you should listen to it. So I keep looking, usiwe na haraka. And then nikakutana na Fighter ambao ni manager, alikuwa manager wa Mario. And then tukakaa chini, ni mtu mmoja ambaye I think ndo mtu ambaye nilikuwa namhitaji. I talked to him, and then when I explained to him na nikamwelezea na nini my vision and everything, na yeye alivyonielewa na nini, my heart was not like, oh, it was like, okay, this is the right place. This is where you need to start. Yeah. Kwa hiyo, as long as my heart was like that, I was like, okay, I need to trust in my instincts kwamba I'm making the right decision. So, and you have to start. Wewe tukasema, nataka tu nitakuja tu kutoa nyimbo, nitakuja tu kufanya. No, you got to start. Yani you have to start. Start small, start kidogo, start however, but you got to start, you know. Start. Kwa hiyo, ilinisumbua sana mimi. Naweza nikaelewa, siwezi nikasema tu okay, mimi unajua I just believed in myself. You know, I stood up, I started and everything. Hapana, I had my moments of doubts. Yani nilikuwa nina doubts nyingi sana, nilikuwa sina ujasiri wa kufanya vitu vingi sana. Hata kuanza tu kutoa nyimbo yangu ya kwanza, yani ilikuwa ni kimbembe. Yani I had a, you know, upigana na moyo wangu na akili na kila kitu. Yani ni hivi, if you want to do something kabisa ambacho unaona kabisa you love it and kitakufikisha kwenye ndoto zako, it's not always the easiest step, unajua. Lakini you have to start. Mimi nimestart, lakini haikuwa rahisi. Okay, haikuwa rahisi. It's okay to be scared. It's okay to you know, to feel, you're human, to feel vitu. Kwa hiyo you have to just make sure kwamba you overcome them ili uweze ku start, kwa sababu you never know ukianza nani atakuona, ama people have been waiting for you. Okay, on that point, unasema ku start, ulianza kwa covers. So we are talking about starting ya zile covers or starting in love? No, starting my songs kabisa, my content. Kwa sababu zile covers nilikuwa nafanya, by the way nilifanya covers kama 6 hivi. Yeah, quite a number of them. Lakini nilifanya ili nisiwa starve my fans, unajua. My fans wanted to hear my voice, japokuwa sikuwepo kwenye industry muda huo, ndio nilikuwa chuo. So wakati nipo chuo napambana huko na nini, naenda na record some cover songs so that I can post for them, at least waone kwamba we're still together. You can still hear my voice hata kama it's not my original content. I can still inspire you. I can still, unajua sometimes mtu mwingine akisikia tu sauti yako, you know, they can start a good day and any evil, so you can just change somebody's life. Kwa hiyo I did that kwa sababu ya hiyo sababu. Yeah, not to starve my fans. Lakini starting nachoongelea hapa sasa hivi yeah, so my content kabisa, kupambana na vitu vyako mwenyewe. Yeah. Kwa hiyo then nikakubaliana na bwana manager. One thing about him is very very passionate. Anaitwa Fighter. He's a fighter. Yani no lie.
he's a fighter na ni mtu mmoja ambaye anajitoa sana. If he believes in something, anajitoa sana. Kwa hiyo mimi nashukuru Mungu kuweza kupata mtu kama huyo, kuweza kunishika mkono na kufanya naye kazi. So it's something ambacho I will always be grateful for, kwa sababu not everybody anapata hiyo chance. So mara ya kwanza kabisa nikaenda kufanya, actually In Love ilikuwa recorded kabla hata sijamaliza chuo. Yeah, lakini the song was just there for a while mpaka nilipomaliza chuo. And then I was like, okay, nitatoka, sijajua vizuri kwa sababu hata ukiingia kwenye industry unataka utafute your sound, utafute unataka kutoka namna gani, utafute a lot of things, unajua your branding, unajiweka namna gani, who do you want to appeal to, yani it's a lot of things, and ni vitu ambavyo we learn day by day. Mimi nilivyo hapa na nilivyokuwa wakati naanza ni tofauti kabisa. I've definitely learned a lot of things. Kwa hiyo nikakubaliana, nilifanya kwa Aliniamini. Then hiyo nyimbo imeandikwa na Mario. Yeah. So I went to the studio. That was the first time actually nakutana na Mario. I was like, oh, wow. Wow, celebrity. Yeah, so by the way, I'm a fan of Mario. He's a quite talented person. Really, no lie. Yani jokes aside, ni mtu mmoja ambaye yuko anajua straight up. Kwa hiyo I was blessed kuweza kukaa naye studio na kufanya naye kazi yangu ya kwanza. Misukosuko ilikuwa pale mwanzo kwa sababu nilikuwa sijui exactly what I want, exactly what sound I want, exactly what language I want. Lakini tumevutana na beats na nini. And then there was just so many people pale, my brother, my manager, yani mambo yalikuwa mengi. And then everybody was like, okay, tutawaacha wewe na Mario studio. Sasa nyie ndo mpambane, muamue mnatoa kitu gani, mnataka beats gani na nini. So thankfully tumekaa mimi na Mario and we chose a beat and I was satisfied with it. And uandishi akaandika pale na nini nikana sawa tunashirikiana pale, lakini he did almost the 99% of the work, you know. So I loved mashairi yake, I loved how he was working. And one thing he said to me, akasema kwamba you are very very gifted. Na it takes, unajua you're different from other artists. Kuna watu wengine unaweza kumwandikia nyimbo and then you still need to teach them how to sing it, and then you still need to redo. Lakini for me, haikuwa kazi. It was like a one take thing. I can also do it in my way. Unajua kaimba hivi and then I just sing it in my own way, twist it, that sounds better. So it was an amazing experience me kufanya naye kazi, so I actually learned a lot from him. And so that was my first song, and tukakubaliana tukai-launch na my management kwa mara kwanza kabisa February 2021. So my song ilienda live mara kwanza. I was so nervous kwa sababu na mashabiki walikuwa wamesubiri, mimi mwenyewe nikiwemo. Tulikuwa tumesubiri kwenye Q&A hizo kwa unaulizwa. Nilikuwa naulizwa sana. Nilikuwa naulizwa mpaka sometimes najisikia vibaya kwa sababu unajua people wanauliza kwa nia nzuri. They miss you. They want you to come out. They want you to inspire them. They want you to influence them. They want you to heal them. Lakini ukiwa unakaa kimya ni kama vile you're depriving them from that, you know, sharing your gift with them. Kwa hiyo for me it was heavy, lakini I had to go through that too. All that bullying, all that pressure sometimes, so that niweze kuhakikisha kwamba ninatimiza lengo moja, ninakuja I wanted to focus. So that's what I did. I had to carry all that with me mpaka nilivyokuwa tayari kuweza kufanya. Kingine sisi we go through a lot of pressure, unajua, lakini you have to make sure kwamba you also listen to yourself. When are you ready? Are you ready to do something? And you have to make sure that you're ready. You don't let people push you. Akusukume wendo kuna. No. At the end of the day, you make your own decisions. Unajua. And make sure it's don't be pressured. Lakini make sure you are ready. Unajua. Usije tu kasema nita. No, time doesn't wait for no man. You know. Yeah. Kwa hiyo that's what happened. Nikatoa nyimbo yangu kwa mara ya kwanza. I remember everything was just new, unajua.
you go kwenye digital platform, go, you have to make sure you're posting this, you have to make sure you have this content, you have to make sure interviews. So yani vitu vilikuwa ni vingi, pushing and everything. My manager got me a lot of interviews and he gets me as much publicity as possible, kwa sababu unajua you have to make sure una reach audience as much as you can every chance that you get. Na hiyo kitu mimi nilimuelewa kuanzia mwanzoni, kwa ndo maana hata tujasumbuana kabisa. So every time mimi I was ready, every time mimi I was ready. You have an interview tomorrow, you have 2 interviews tomorrow, you have 3 interviews tomorrow. I'm like, let's do them, let's do it. So mimi I was like ready to eat, unajua. So nikawa nafanya ni promotions na nini, nikawa naona kidogo people, unajua people kwa kama mwashtua. They're like, okay, who are you again? Okay, you Sarafina from BSS. You okay. Kwa unaanza ile kuwarudisha kidogo. Kwa In Love ilikuwa ni ngoma ambayo ilianza at least kuwashtua watu ile, okay, Sarafina, BSS, she's back. Okay, how is she back? Wanafuatilia nyimbo zangu, okay. Lakini it wasn't like kwa sababu I saw mapokezi hayakuwa madogo Sarafina. Mwanzoni ndio ilikuwa hivyo, lakini audio when the video ilivotoka and then it started picking up, unajua, picking up mpaka nikaweza kuwa featured kwenye MTV Base Africa. And I was like, okay, hold on, let me take off my glasses. What? MTV Africa? Okay, that's big. Okay, I take a moment and celebrate that and recognize that, kwa sababu for very first release kuweza kuwa featured kwenye page kama ile sio kitoto, unajua, sio mchezo. So for me ilinipa nguvu sana na ilinipa encouragement ya kuweza kuendelea kupambana kufanya vitu vizuri zaidi. Kwa hiyo watu wengi sana ili grab ile attention yao, kujua kwamba Sarafina ni nani na Sarafina ndo amerudi. Okay, amerudi kwa namna gani? Labda tumpe sikio tuone hivyo. And then we went in the studio again, tukakaa chini tukafanya tena nyimbo. Sema Sarafina uliipa ka gap In Love mpaka kuja kwenye Sitaki Tena. Yeah, ilikuwa kama 2 months. Yeah. Kwa hiyo so I had to go back and read my audience. Wanataka nini? Wanataka kusikiliza, wanataka vitu gani? So I went to the studio and tukaenda kurecord Sitaki Tena, ambayo iliandikwa na Smile the Genius, ni msanii kutoka Zanzibar. So yeah, tukaa chini kaandika hiyo nyimbo. By the way, he was a fan. Aliposikia sauti yangu, he was a fan. I also checked him out. I was like, I really love what he's doing. Maybe we can work something out. Kwa tukaingia studio and then tukafanya hicho kitu tulichokifanya. Nikaimba sana kwenye Sitaki Tena and then tukashoot video na Adam. Sitaki Tena video haikuchelewa kama In Love. It was hata In Love kuchelewa sana. Ilichelewa kwa sababu gani? Ndio tulikuwa tumekupokea. Uliulizwa sana video. When video In Love, the money guys soon. Yani. Yeah, okay, on top of that, Sarafina, nyimbo zako nyingi unaandikiwa. Au tuseme nyimbo zako unaandikiwa. For now ambazo nimetoa nimeandikiwa, lakini kuna ngoma ambazo nimeandika mwenyewe. So we're still just trying to, yeah, afu mimi napenda sana kutoa credit when it's due, Mimi siwezi nikasema kwamba okay, mimi nyimbo nimeandika au nimeshiriki 50%. No, I didn't do that. I have my stuff ambazo nimeandika na nikizitoa I will be like I wrote this. I also had to learn that kwa sababu nilikuwa sijuagi kuandika, honestly. Lakini I had to learn and then nikaweza, and then kuna kazi nikawa nimeandika, and I will be sure to tell people exactly how it felt, how the experience was, na mimi ndo nimeandika nyimbo nitakapoitoa. Yeah. Let's talk about In Love na Sitaki Tena. Mapokezi ya In Love yalikuwa makubwa. Sasa mapokezi ya Sitaki Tena pia yalikuwaje, yalikujaje na yalikushtua vipi pia? Mapokezi ya Sitaki Tena yalikuwa ni mazuri sana pia, kwa sababu yalipiki kutokea kwa In Love yakapanda tena, kwa sababu I was observing. So Sitaki Tena ni nyimbo moja ya Kiswahili ambayo nimeimba Kiswahili sana kule ndani. Alafu
ni mambo ambayo ni sekta fulani ya mapenzi ambayo unajua sio kila siku watu wanaiongelea, kwa sababu sitaki tena inaongelea mapenzi ambayo unajua yameshafika mwisho, lakini unajua kuna namna fulani sasa hivi kwenye jamii mtu anakuwa anazungukana, mimi yule kwangu mimi achomwe simu moja tu anarudi, yani kwamba mimi anibabaishi, yani vitu vinatokea hivyo kwenye vinatokea hivyo, lakini it hasn't been addressed sana. Kwa hiyo mimi nimetumia hiyo chance ku address hiyo issue na kuonesha kwamba sio poa mkiachana fresh tukiroa safi nini, jenganeni kama inawezekana, lakini sio kukaa kurudishana nyuma, kuaibishana. I mean that was something beautiful in the beginning, unajua. Yeah. Yani kama haujaisikia hiyo nyimbo jamani, huo wimbo ni kundokeze tu. X ameitwa nungunungu. Tena ameambiwa asijisumbue, yuko buheri na nafsi yake. Jamani, kama hujaiangalia hii nyimbo, hujaisikiliza, pita kwenye digital platforms, just go and watch Sitaki Tena. Kama in love ulisikia alafu ukaisi Sitaki Tena itakuwa ya kitoto, nenda YouTube kwa Sarafina, pita Boomplay, pita Audiomack. You'll come and thank me later. Sure. And I promise you that. I guarantee you that. Okay, so nyimbo zako hizo though hukuandikiwa wewe, lakini unajua unakuwa una ile idea like I need nyimbo ya aina hii. There during the whole process of creation, I'm there. And when unasema kwamba nataka nyimbo ya aina fulani? No, we come up with the idea. Unajua we like okay, sasa hivi tunaandika nyimbo ya mapenzi. Okay, mapenzi kwa namna gani? Tunaongelea mapenzi kwa namna gani? And then maybe labda inatoka idea kwamba okay, tunaongea mapenzi labda kwa engo fulani. Okay, let's write about this. Tuguse sehemu fulani. Okay, then the writer takes over and then tunasikiliza. Okay, this makes sense. So I love to be there during the whole process, unajua. It's something ambayo inakufanya kidogo you become involved and you learn. Yeah. Okay, so to mean kwenye in love wewe haukuwa in love, na kwenye Sitaki Tena sio wewe ulikuwa hutaki tena. Ni mimi kwa sababu I've been there during the process, kwa sababu sisi tu nikaimba kitu. I don't mean that. Yani wewe ulikuwa in love kipindi hicho au ulikuwa hutaki tena kipindi hicho? Okay. So not necessarily mimi, lakini around me, my friends, my people, they were going through stuff and I could literally relate na nyimbo zangu na situations zao. In love, labda niseme there was a time, I was in love, and there was a time in my life nilikuwa sitaki tena haya mambo, nilikuwa sitaki kabisa, lakini it wasn't specifically during that time ambapo nimeandika nyimbo, lakini I have personally experienced that na my people around me have experienced that, so I was like it's convenient kuweza kuaddress hii issue na kuweza kurelate na watu zaidi uko nje, unajua. Yeah, so that was the whole thing. That's great. Let's move to our Sokitoto. Guys, Sokitoto tu niwaambie. Sio kitoto kuanzia audio. Sio kitoto mpaka video. Guys, sio kitoto. Ila kabla hatujaongelea hiyo ambayo sio kitoto, naomba kwanza nimuulize Sarafina kitu. Sarafina, the issue of kufananishwa na Vanessa Mdee. Okay, so before I answer that, I'm going to hold you right there. Badest Sitaki Tena nimeshirikishwa kwenye nyimbo inaitwa Single. Yeah, na Badest 47. Yeah, so unajua I've been following Badest for a while na nimekuwa nikipenda style ya muziki yake anaofanya kwa sababu it appeals sana hata kwa the locals, unajua. Yeah, kwa hiyo mimi kupata chance, actually my manager ndo aliweza kuhakikisha, he was the engineer behind all this, unajua. And then management ya Badest na management yangu mimi, then we like zikakutana and then we made sure kwamba we're sitting down kutengeneza kitu ambacho people would just vibe to na nini. Unajua siku zote watu wanaingia mapenzi tu, nimeachwa, I'm in love. Watu wa single jamani wanaachwa wapi? So kuna namna tukabidi to address, people should vibe to that, unajua, kwa sababu kuna muda kweli ukiwa single jamani unaenjoy. Honestly speaking, mimi naiona hiyo nyimbo, nilianza kuona kipande chako kasema hell, Sarafina katoa another thing, and then nikaja kijani ya Badest, lakini uliva and you sing like it
was your song. Yani ulifanya vizuri sana sana sana. Yani ulitendea haki kile kipande ambacho ulipewa, for sure. Hongera kwa hilo. Nashukuru sana. And Badest aliniamini mimi kama msanii ambao I'm making my way to the industry, unajua. Akaniamini kunipa chance kama hiyo kuweza kufanya naye kazi. So for me, I was like, no, I'm not gonna let you down, you know. I only need 1 second, and I'm gonna show you what I'm all about. So, yeah, so that's what happened. Maana nilipambana, nikavaa uhusika, yani nilifanya everything. I made sure that I gave it my 100, unajua. Kwa hiyo, it was an amazing experience kufanya kazi na Badest, kwa sababu he's really cool. He's such a cool guy and he's very talented. Ni producer na vile vile ni mwandishi mzuri sana. Kwa hiyo we became friends after that kwa sababu he's really cool, trust me. Kwa hiyo for me to get a chance kufanya kazi na yeye, kushirikishwa kwenye nyimbo ambayo inakuja kwenye EP yake, it's an honor for me and I will not forget that. So shout out to you, Badest 47. Yeah, umetisha sana. So baada ya hapo, and then umeniuliza swali la kufananisha na Imani. So naulizwa, I think kwenye kila interview ambayo naenda, lazima hilo swali nicheze nalo. So for me, this is what I have to say about it. Vanessa ni msanii ambaye ameweka footprints kwenye industry na ametuheshimisha sana sisi wadada kwenye hapa nyumbani pamoja na internationally pia. I've been growing up looking at what she's doing na amekuwa role model niseme wa kwangu pia, na kama alivyokuwa role model wa vijana wengine wengi tu, kwa sababu ameinfluence watu wengi sana kuweza unajua kujiamini na kujirepresent katika variety places, you know. Kwa hiyo Vanessa ni role model na mimi I've been appreciating vitu ambavyo amevifanya katika industry. Kwa hiyo mimi kufananishwa na yeye, for me it's not a bad thing, lakini it's a very positive thing kwa sababu ukiangalia watu wanakufananisha kwa namna gani, wanakufananisha una mtu gani kwanza, alafu wanakufananisha namna gani. Wanifananisha wanasema tone yangu, have the confidence, you know, hata swag, unakuta some people think I'm copying her, labda naangalia anachofanya. No, this is, you know, you can't copy a personality, my dear. Huwezi kucopy personality ya mtu. So I think labda duniani wawili. So kuna namna, yeah, lakini one thing to actually stress on ni kwamba Vanessa will always be Vanessa. Sarafina always be Sarafina, kwa sababu sisi ni watu wawili tofauti. Ukiachana na mfanano wetu, we have significant differences, unajua. Lakini mimi I will always respect her for what she has done for us na in the industry, lakini vile vile pale ambako amekanyaga na sisi tutaendelea kufuatilia ili kuweza kuperfectionalize you know, the music and the industry na kufika katika international levels sisi kama wadada. Na unajua hata hajawa inspire tu wadada, hata unajua wasanii wengine kaka pia ame-inspire wengi sana. Kwa hiyo mimi ni kwanza kabisa ningependa kumshukuru kwa kitu alichokifanya, kwa sababu sio kitu kidogo. It's a lot of challenges, the industry is not easy, lakini she has made sure kwamba ameweza kutuonesha mwanga na sisi tunafuata pale na tunapambana ili pale alipoishia na sisi tuendeleze zaidi, kwa sababu the goal ni kupeleka music and yeah, at the international levels, you know. So that's it. And it's good. Mimi sikushangaa hearing from your fans kusema kwamba Sarafina is like the second Vanessa. Like anatufanya at least we feel good, like yes, there is still a person ambaye anaweza kufanya kile kitu kizuri ambacho alikuwa anakifanya vipia. By the way, you are doing a good music ambao ni an international music, by the way. So kwamba inapigwa tu hapa ndani, you can just even play it same na watu waka. That's really good, Sarafina. And that's ni kitu kizuri sana kukipata kutoka kwa watu, feedback kama hizo, responses kama hizo. Though it's what that makes me wake up every day and do more music, perfectionalize myself katika sector tofauti, kwenye performances, kwenye, you know, instruments. I want to be better at everything, you know. So hata, you know, presentation. Yani that's what I challenge myself to do every single day. Yani lazima kila siku nipambane.
to professionalize as different sectors in my my music career, kwa sababu watu kukufananisha hivyo na kuweka hopes kwamba umekuja kuwafuta machozi wengine, it's a great responsibility, kwa sababu dada sio kitoto. She sets set standards fulani ambazo you have to level up ama uzizidi zaidi hapo, unajua. Kwa hiyo watu kuweza kukuona kama ni Vanessa Mdee wa pili ama umekuja kuwafuta machozi, it's a lot of responsibility, lakini I'm happily taking them kwa sababu najua kwamba lengo letu ni moja, lazima tufike international level, na najua watanisupport na wataendelea kuni encourage, na nashukuru kwa huo moyo. Yeah. It's time for Sokitoto. We got a lot to talk about Sokitoto. Kwanza video, dada yale mapozi dada. It's next level. Jamani, mkisikia nikisema she is an extraordinary. Yani mimi jamani, I'm her fan. Napenda every single thing about her. So kwa sababu yuko hapa, even she knows napenda sana the swags, the way, the moves. Yani it's amazing. Wewe kama hujaicheki Sokitoto, I don't know, you're missing something. I'm telling you. Just pita YouTube kwa Sarafina. Go and watch Sokitoto. Kwa sababu kwanza the quality of the video, the mavazi, the swagger. Jamani. Sarafina, tell us about Sokitoto, what? Sokitoto, where do I start? Okay. Sokitoto ni idea. Let me start from the studio, Aliniamini again. Ni producer ambaye nimebahatika kufanya naye kazi kuanzia nyimbo yangu ya kwanza, ya pili, single nilifanya kwa Gachi kwa sababu ya Badest, it's nyimbo ya Badest, and then nyimbo yangu hii hapa Sokitoto nimefanya kwa Aliniamini again. Kwa hiyo ni idea ambayo alifikiria, akaniambia we should do some mid tempo banger, unajua, something like a dance or something, yani hivyo. Akaniambia, let's just come to the studio, let's vibe and see what we can do. So nikaenda studio na nini, and then I loved the beat and everything. I was like, you know what, hebu tutengeneze. Yeah, I'm on it. Let's do this. And then mimi na my team, we worked together to come up with the lyrics and everything. Kwa sababu I also had a writer pale ambaye alifanya all the creativity ya uandishi, unajua. So we came up with the whole song, ikawa imekamilika Sokitoto, and then we had it in the studio for quite a while, unajua. So we were still trying to see, okay, which one. Hata kabla sitakitena ijaandikwa Sokitoto was already available. Yeah, it was just in the studio, lakini waiting for a release date, lakini and just the right time, So we made sure kwamba, okay, so this is the second, so this is like the third song inatoka. So who's gonna do the video? And we were like, okay, so we're trying to vet and the budget and everything. It's challenging because I'm not under any label, so it can be stressing, sometimes. Lakini unajua, people need quality. You have to make sure by hooks and crooks una deliver quality. So tumepambana mimi na my manager, kwa kweli tumepambana sana. Tumefight. Sokitoto hapo ina historia kubwa sana. So we approached my director, Fole. He's the one ambaye alifanya video yangu ya kwanza, In Love. So he's the one who was like, okay, you know what? Nitasimamia hii pia. And I'm gonna make sure that this song becomes big. And I was like, okay, I'm interested. I'm curious to see what you're gonna do. So he crafted everything, and we was like, okay, we're shooting it, and then we went to shoot it. So paka imekamilika Sokitoto, kwa sijaona video mimi. Sijaona video, and mambo yalikuwa mengi hapo katikati, preparations and everything na nini. And then when my manager and everybody else ambaye alikuwa amefanikiwa kuiona before me was like, okay, you nailed this one. I was like, where, which part? Everything. Lakini, okay, before that, kama umeangalia video, obviously umeona kwamba I've decided, I've tried to show a different side of me, ya kucheza, dancing, dancing and singing is not an easy thing, I can tell you that. Lakini, so I've been challenging myself. Kabla haijatoka hii video, I was like, I need to dance in this video. I
have to dance. And then I asked my manager kwamba nahitaji an instructor ama a choreographer ambaye atanisaidia kuweza kufanyaje to, you know, I need to make sure that I'm bringing that Beyonce vibe in it. You know, you feel me? Yeah, I'm not there yet, but I know that I bring it. Okay, so that's what I did. So I asked him to link me up na Alimzuri. Alimzuri, if you know, he's a dancer, yeah, with the dreads and everything. So that guy, jamani, hands up, hands down. That guy can dance. He can dance na he's a versatile choreographer kwa sababu anaweza kucheza kama mdada pia. Kwa hiyo he can teach you jinsi ya kufanya shaua kufanyaje kama mdada. So I was like, I need this guy. I have to be trained with this guy. So he's a really kind-hearted person. He took me in, akanisaidia. He trained me every step of the way. Mpaka siku ya kushoot video, he was there and amejitoa sana. So for that heart of his, shout out to him, na Mungu atambariki sana. So that's how the video came together with the director's ideas and everything. For me, the biggest thing kwamba I needed to have the dance in that. I needed. And you nailed it, by the way. Na hii nyimbo ameandika nani? We have a writer pale studio. So yeah, we have a writer pale studio. Yeah, he's the one who wrote it. Okay, tupige story nyingi sana Sarafina leo. Tumeongea sana. Kwa sasa tumalizie na a relationship status ya Sarafina. Kwa sasa hivi na swali lingine nataka unijibu huko. Can you date your fellow celeb? Unaweza date na star zako? So which one should I start answering? Okay. So what's my relationship status right now? My relationship status right now is married because I'm married to music. Are we good? Yeah. So literally, I'm very serious about that. I'm so married to music. I'm so focused on music right now. Kwa hiyo, I don't have, you know, time kwa ajili ya hiyo. When I do, I'll definitely come out and be like, oh, this is my boo baby. Yeah. But for now, it's just the music and the work. Unajua, I'm focusing on that. Now, would I ever date my fellow celebrity? You know, love is blind. You know, love is, you know, you can't really have rules on it. Unajua. Lakini, it's a challenge to date your fellow celebrity. That, I must admit. Lakini, you know, you can never really know. You can never, but I don't think I'm against it. Lakini, when it happens, if it happens, you know, we'll see how it has happened. Yeah. Sawa, guys. Nimepiga story nyingi sana Sarafina. I think umeweza kumjua kwa undani. Mimi mwenyewe hapa kani surprise na story nyingi sana. Mpaka kuna maswali imebidi nikae nitulie kwa sababu kashanijibu na kaenda beyond hata yale maswali. So I hope umeenjoy this muda mchache ambao tumekuwa na Sarafina, and right now nataka ukawe naye sasa wewe kama shabiki yake. Mambo vipi, naitwa Sarafina, the melanin queen, yeah. Jua kwako sichomoki, moyo wangu umeupiga loki, ako siondoki, naona jua mi kwako kisikisingoki, hata wakileta noti, ako siondoki, sio kitoto, kwako nimezama mazima, sio kitoto, hazili mezama safina. Mambo vipi, naitwa Sarafina, and hiyo ni nyimbo yangu inaitwa Sio Kitoto. Inapatikana kwenye YouTube channel yangu Sarafina TZ. Sarafina ya SARAPHINA. Pamoja na kwenye digital platforms zote, Boomplay, Audiomack, you name them all. Unaweza kuikuta kwenye nyimbo yangu. Vile vile unaweza kunifollow katika social media pages zangu kama Sarafina__TZ. Unaweza kanipata huko katika Facebook, Instagram pamoja na Twitter, Snapchat, all of them. So unaweza kupata updates zangu za maisha yangu pamoja na muziki huko. And you know what, let's chat. Leave a comment so that I make sure to respond to you and bond with you. Yeah?